wanakula na wananchi, kwa hiyo ni mpango wa Mungu. Katiba ambayo itasimamia maendeleo ya watu wote. Sasa hivi tuna mwezi mzima tuko kwenye ziara nchi hii, tunaongea na Tanzania, wanachadema na hata wasiokuwa chama chetu. Kero za wananchi ni nyingi mno. Kila sehemu tukienda wananchi wana maji. Kila sehemu tukienda kuna migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Kila sehemu tukienda kuna matatizo kwenye shule na afya. Kila sehemu kuna matatizo. Kusimamia rasilimali alizotupa Mungu. Mojawapo ya rasilimali kubwa alizotupa Mungu ni pamoja na nyinyi watu. Viongozi makini, viongozi wenye maono huwa wanaendeleza watu. Wanatengeneza biashara nzuri za kuzalisha na zinakuza uchumi na afya za wananchi. Construction of the cooling and distribution power station in Chalinze Council, Bagamoyo District Coast Region that will receive electricity generated from the Julius Nyerere Hydropower Dam has reached 55%. This was said by the Deputy Minister of Energy, Stephen Biabato, during an inspection tour of the station by the Parliamentary Committee of Energy. Kituo hiki kama walivyosema wenzangu, kazi yake kubwa ni kupokea umeme utakaozalishwa kule kwenye mradi wetu wa Mwalimu Nyerere megawati 2115. Na nia yetu kubwa ni kuhakikisha kituo hiki kinakamilika ujenzi kwa maana ya njia ya kusafirisha na kituo chenyewe cha kupoza kabla mradi wa Mwalimu Nyerere haujakamilika. Na hilo kwa miundombinu, kwa jitihada, kwa usimamizi tulioweka, na mpaka sasa tunaamini tutafanikiwa. Sasa kwa muda mrefu kamati imekuwa ikisisitiza kwamba kituo hiki kikamilike kwa wakati ili wenzetu wa Mwalimu Nyerere wanapokamilisha ujenzi wa bwawa lile na kuanza kuzalisha, basi kituo hiki kiwe na uwezo wa kupokea umeme ule ili taifa lisiingie kwenye hatari ya kulipa fidia kwa wale wanaozalisha umeme kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Sasa tumefika hapa, tumeona jitihada zinazofanyika. Umeme ambao utazalishwa kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere utafika kwetu hapa kwa kutumia laini mbili, ambapo hizo laini hizi mbili zikifika tutatumia mitambo yetu kuhakikisha kwamba ile quality au ubora wa ule umeme unaozalishwa kule tunauweka kwenye kiwango sawa kwa kutumia mitambo yetu miwili ambao kwa Kiingereza tunaitwa reactor au kipoza msongo wa usafirishaji umeme. A Form 1 student at Muinuko Secondary School in Ilemela Municipal Mwanza region, Glory Fastin, has died while another student broke a leg after a rock fell on them when carrying out a punishment issued by the head of the school after they were found speaking Swahili language. Hii shule imekuwa na matukio mengi. Fimbo zimekuwa hapa nyingi. Mimi mdogo wangu kiasi kwa kuja kulalamika amepigwa anaongea Kiswahili. Hebu niambie ndugu mwandishi wa habari. Mdogo wangu amesomea pale Bugungumki. Mdogo wangu ameletwa hapa sekondari Kabolo. Kwa miezi miwili Kiingereza cha kuongea amekitoa wapi? Kusema kweli ni tukio baya ambalo limesababisha mwanafunzi mmoja kupoteza maisha, lakini mwanafunzi mwingine amevunjika mguu na anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sekoture. Ni kwamba taarifa tuliyopata hapa ni kwamba jana mwalimu mkuu wa shule hii na wenzake walitoa adhabu kwa wanafunzi ambao walikuwa wameongea lugha ya Kiswahili katika mazingira ya shule, jambo ambalo kwa mujibu wa taratibu za shule ya hapa linakatazwa. Kwa hiyo walitoa adhabu kwa zaidi ya watoto 30. A public rally organized by the opposition party ACT Wazalendo in Kasulu District, Kigoma region has failed to take place due to heavy rains, in a situation that caused the leader of the party, Zito Kabwe, to apologize and pledge to return and hold a meeting another day. Mwami ana mkutano wazee wameshindwa kuzuia mvua kweli? Kwa hiyo tuombe tu kwamba kwa hali ilivyo sasa hatuwezi kuwa na mkutano mzuri. Na mambo ambayo tuliandaa kuyazungumza ni mambo mazito, makubwa sana, ya kitaifa na ya hapa Kasulu. Kwa hiyo namuomba katibu mkuu tumalize sasa hivi, akutane na OCD, tukubaliane kesho saa 4 asubuhi na matangazo yafanyike,
Wazee mfanye kazi, tukutane saa 4 asubuhi hapa. Mungu awabariki sana. The U.S. government has pledged to continue supporting Tanzania in its efforts to improve the economy and development for the people by providing finance and skills, as well as attract American investors into joint ventures in the private and public sectors. The pledge was made in Dar es Salaam by the new American ambassador to Tanzania, Michael Battle, when he met and held talks with the Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, when the ambassador had gone to introduce himself at the minister's office. We are going to be focused on trade and investment. We will continue to do aid and development because we think aid and development, whether it is government to government in some instances, or whether it is us assisting NGOs and other entities in Tanzania, which then relieves the government from having to spend that money. We would do it because we think that investing in people, keeping people healthy, keeping people free from HIV, helps to sustain the quality of life of Tanzanians and increases the period of time that they could remain in the labor force as productive people. So we will always spend money on health care, we will always spend money on education, we will spend money on capacity building. Kama nilivyosema, ombi langu tukishamaliza kusaini kuweka hiyo mkataba ya mashirikiano, basi kwenye fursa hizo USAID muangalie uwezekano wa kuhakikisha NGO za Tanzania, taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Tanzania, CBOs, zile sekta binafsi ya Tanzania iweze kupata ushiriki wa kiwango cha juu ili kuweza kuzijengea uwezo kuendeleza hayo ambayo ninyi mmekuwa yafanya hapa. Despite Ruvuma region leading in production of maize in the country, the commodity has become scarce in Songea district, causing prices to rise, whereby a kilo of maize now sells at 1,200 shillings, a situation that has caused citizens to call on the government to intervene by getting the National Food Reserve Agency, NFRA, to sell them maize at affordable prices. Tunayopata kutokana na uzaji wa vyakula kama mimi mgahawa, mahindi yamepanda bei, unga nao pia umepanda bei. Sasa hatuelewi kwa nini serikali sio imejikita vipi kusaidia sisi wananchi wa hali ya chini. Maana yake kama unga tunanunua kilo shilingi 2,200 kwa saizi, bei ya saizi chakula inabidi uuze shilingi 3,000 na maisha ni magumu. Kwa sasa tunafanya kazi kwa 20%, ambayo ni tani 20. Kwa sasa tumekuwa na uhaba mkubwa wa mahindi kutokana na kwamba wakulima wameuza mahindi kutokana na bei iliyopatikana ilikuwa ni bei nzuri, wameuza stoko zao zote. Kwa hiyo sasa tumekuwa na uhaba. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais atuangalie na sisi. And that, ladies and gentlemen, is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back. And now international news. Cyclone Freddy, which has now dissipated, has caused widespread devastation in Malawi, including critical infrastructure whereby roads have been cut off and electricity poles have fallen down. Schools have also been shut down in Blantyre and across the entire southern region of Malawi, whereas 165 camps have been built in schoolyards and classrooms across the city to provide shelter for affected households, with the government declaring a state of emergency. And moving forward, the opposition party in Kenya has continued to criticize President William Ruto's government, claiming that it has lied to Kenyans by making pledges they have not been able to implement that include bringing down the cost of living. The claims were made by the Azimio leaders at Kiambu County, where demonstrations were also dispersed by the police.
50 tukishika, baada ya siku 90 bei ya unga itakuwa shilingi 70. Imerudi chini. Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Kikatiba assistant minister wamekataliwa. Hao ile pesa watapata na watavunja ni nyingi. Ni pesa ya kutosha ya kushukisha bei ya unga, watoto wako wasilale njaa. Kama unataka pesa yako itumike kwa mahitaji yako na sio kwa mabenyenye, Jumatatu ni siku yako. Hao 50 mumeona kuna hasla pale kweli? Kwa wale 50 kuna mama mboga kweli? Amechukua wadosi mabilionea kama Kidero ati yeye ndiye anaenda kumsaidia kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Ndio sababu tunasema tusimame pamoja. Moving to Uganda, President Yoweri Museveni has met with delegation from Germany in the capital Kampala, where they discussed on strengthening bilateral and investment relations with countries from the East African region that include Kenya, Tanzania, Uganda, the Democratic Republic of Congo, South Sudan, Rwanda and Burundi. Who grew from the village, he knew this would act against the measles. But then from his university education, he knew measles is caused by virus. So when Corona came, so let me try this on Corona, because this is virus also. And I've been getting a lot of testimonies that it worked miracles. He got a medicine called Covidex. So, ladies and gentlemen, sums up the international news for tonight. We'll take a short break and return for business. Glad to have you back, and now business news. The government has said that it is ready to remove trade barriers in order to facilitate trade with the Democratic Republic of Congo for the benefit of both countries. Yes, we have 100 million of people, this is for habitation. And then we have 100,000 megawatt, this is for energy. So we have so many opportunities. The cobalt is in our country. We are the first producer of cobalt in our country. CRDB Bank has started to empower traders who use the bank's online services in order to address challenges they face when getting various services that include reducing time spent in accessing the services. Kuhakikisha kwamba wateja wanakuwa na uwezo wa kuweza kupata huduma za fedha kutoka nje ya matawi, lakini kuwezesha pia benki kuweza kuhudumia kwa nafasi zaidi, kwa sababu matawi pekee yake hayataweza kukidhi ongezeko la wateja kadri siku zinavyokwenda. Lakini vile vile huduma ni urahisi, huduma ni kupatikana pale inapohitajika. Lakini pia kama banki sio rahisi sana kuwa na uhakika wa deposit slip ambazo wanazipokea, kwa sababu pia muda mwingine hizi slip zinaweza kuwa zimetengenezwa mtaani. Kwa maana tumewapatia huduma internet banking ili sasa waweze kujihakikishia kwamba malipo ambayo yamefanyika kweli yamefika kwenye akaunti zao za benki. Na kama ni mfanyabiashara, tunakuomba kabla hujatoa mzigo wote kumpatia mtu ambaye amekuja dukani kwako, basi ujiunge na huduma internet banking, uweze kutumia internet banking kuhakikisha kwamba malipo yako yamefanyika na kweli yameingia kwenye akaunti. Lack of funds has affected research on the pyrethrum crop in the country for more than 20 years, a situation that has caused production of the crop to decline. Kwa miaka zaidi ya 20 tulikuwa tujawahi kupata pesa kwa ajili ya uzalishaji na utafiti wa zao la pareto. Tunamwahidi kwamba zao la pareto sasa hivi litaenda kuongezeka sana katika nchi kiuzalishaji na kiubora pia. Tunajua kwamba Tanzania ni nchi ya kwanza kwa ubora wa zao la pareto. Tunataka iendelee kuwa bora zaidi. Nje tu serikali imetoa milioni ya shilingi kwa kuanzia imetoa shilingi milioni 200
ambazo zinawezesha maandalizi sasa ya kupata mbegu bora. Tunatumaini na tunategemea na watafiti wanaosimamia uzalishaji wa mbegu wanasema ubora wa pareto utakuwa sio chini ya 1%. That story concludes the business news. We'll take a short break and return for sports stories. Welcome back, and now sports news. Supporters of Simba Sports Club in Zanzibar have expressed faith in the team of winning and progressing into the quarterfinals of the CAF Champions League when they play against Horoya of Guinea in the return leg match on Saturday at the Benjamin Mkapa Stadium. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kajitolea kutoa milioni 5 kwa kila goli ambalo litafungwa, na rais katika siku za karibuni anatimiza miaka yake miwili ya tangu aongoze Tanzania. Sasa tunatarajia kwamba Simba wanalijua hilo, na kwa kujali matakwa ya rais kwamba Simba watafanya kile kitu ambacho hata rais wa nchi yetu sisi atapenda, na itakuwa ni kitu special. Yaani hiyo ni kupambana, kwa sababu mechi yetu ya kesho kwanza ni finali. Yaani hiyo ni finali, sio kumwombea ubaya mwenzako, yaani kujiombea, yaani kujiombea mema wewe mwenzako, wewe kumwombea ubaya mwenzako mechi kama ya kesho. Tanzania have been guaranteed about 4 tickets to participate in the tennis tournament to be held in Bulgaria early this year after performing well at the JWTS International Tournament, which ended today at the Gymkhana Dar es Salaam courts. Kwa Tanzania hadi sasa hivi tuna tiketi kama 6 kwa sababu under 16 boys amekuwa under 16 girls wa kwanza na wa pili wote ni wa Tanzania, na ile 16 boys pia wa kwanza na wa pili wote ni wa Tanzania, alafu kuna under 12 na 14 wote wako girls wako kwenye finali, na wavulana pia under 12 14 pia wako kwenye finali. Kwa hiyo karibu Tanzania tumeingiza watoto wengi sana ambao wataenda. Abdallah Hussein will represent Tanzania in the World Pool Table Championships, which will take place in China on the 20th of this month. Kwa maana ya kwamba niahidi nimekabidhiwa dhamana ya nchi kwenda kuwakilisha taifa langu kwenye michuano inaenda kufanyika nchini China. Hivyo ni waahidi wa Tanzania kwenda kufanya vizuri na kuwakilisha nchi yangu vyema, kuhakikisha narudi na ubingwa wa Tanzania. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night.